Gange nze Muwonge Shannon, Youth Commander Mukono Municipality owa NUP. Kusooka kwa byonna pano mwenjirabye nti ku ngeri gye nekkiririzaamu neyandibadde tampa bubonero ndesa abumpadde kubanga obusobozi bw'omuyina ate n'ebinjogerako byennyininyini bikakasa nti nze mukulembeze omutuufu omuwala agenda okulembera abavubuka ba Goma Division. Mu kusooka kwa byonna nze nga eyeesituddeyo nti ndabye bakulembeze bangi ababavubuka abavuddeyo tukoma kubalaba ku nnaku ze tubalonze nti ne ku nnaku ze tuddamu okulonda abavubuka tomanyi ani oyogodderera mu bigere. Nze nga Shannon nvuddeyo okutuukiriza ebyo bye baasuubiza abaana kuba baasuubiza ebintu bingi, tugenda kukola projects, tugenda kubakolera emirimu, tugenda bakolera ebintu bingi, naye kati nze sizze kwogera bigambo bingi na kubasuubiza wabula kutuukiriza ebyo. Ate abavubuka nga bo balina ebiwundu ku mitima gyabwe byenjagala okujjanjaba nga Shannon, era nekkiririzaamu nti ekifo ekyo kye navuddeyo okukiikirira abavubuka nkisobolera ddala era ngenda kusobozesa ddala okulaga nti ku mulembe Kyagulanyi gwavuddeyo bonna abakulembeze abali ku ground mu butuufu ddala baweereza. Sizze kufuga, sizze kulembera wabula nze kuweereza abavubuka. Kusiiko kwa byonna ebifo bino tubyeyagaliza naye struggle gye tusinza okutunuulira yeya Kyagulanyi. Obufo buno obutono tebugenda kutumalamu mu ssaawa eno nti wemba nga sifunye tiketi ya NUP ngenda kugamba nti opponent wange nja kumuwagira to the fullest. Muwa abantu abanzikiririzaamu bagambe kati nti oyo kadi ya NUP agikutte tumuwagire tubeere bumu naye tusobole okufuna obuwanguzi kuba mu byonna twetaaga buwanguzi. Amannya gange nze Muwonge Shannon, Youth Commander Mukono Municipality owa NUP. Mu kusooka kwa byonna pano mwenjirabye nti ku ngeri gye nekkiririzaamu neyandibadde tampa bubonero ndesa abumpadde kubanga obusobozi bw'omuyina ate n'ebinjogerako byennyininyini bikakasa nti nze mukulembeze omutuufu omuwala agenda okulembera abavubuka ba Goma Division. Mu kusooka kwa byonna nze nga eyeesituddeyo nti ndabye bakulembeze bangi ababavubuka abavuddeyo tukoma kubalaba ku nnaku ze tubalonze nti ne ku nnaku ze tuddamu okulonda abavubuka tomanyi ani oyogodderera mu bigere. Nze nga Shannon nvuddeyo okutuukiriza ebyo bye baasuubiza abaana kuba baasuubiza ebintu bingi, tugenda kukola projects, tugenda kubakolera emirimu, tugenda bakolera ebintu bingi, naye kati nze sizze kwogera bigambo bingi na kubasuubiza wabula kutuukiriza ebyo. Ate abavubuka nga bo balina ebiwundu ku mitima gyabwe byenjagala okujjanjaba nga Shannon. Yes, friends, let me hope you get me very well. I don't know whether the sound is clear. Guys, is the sound clear? You can just let me know in the comment section here. You let me know whether the sound is clear. Yeah, that is the Shannon amawulire amabi agatuguddeko enkya ya leero. Shannon Muwonge nga ono abadde female councillor owa Goma Division Mukono Municipality. Olwalo bamusanze mu nnyumba ye ng'afudde. Kyewuunyisa bamusanze afudde mu nnyumba ye kubanga ezaako okulaga highlights of the day. Biki ebibaddewo olwaleero abantu abasinga maybe bye batategedde oba bye bategedde naye nga bandyetaaze okubeera nti omuntu omulala abannyonnyola ki ekibaddewo naki ekigenda mu maaso. So that is the shocking news eza muganda waffe atufuddeko olwaleero. Abadde just alinze kulayira ng'alinze just kulayira nga omuwulidde. Of course leadership ya people power of course evuddeyo era nayo ne mu butongole neyogera ku kufa kwa muganda waffe ono nga David Lewis Lubongo yagambye very saddened to announce the ultimate passing of Comrade Muwonge Shannon, an NUP female councillor elect for Goma Division in Mukono Municipality. Shannon was found dead in her house earlier in the day. Her family is waiting on the results of a post-mortem to establish the cause of death. We are in touch with her family regarding the burial arrangements. The NUP fraternity has lost a young, vibrant and strong leader who leaves a big void. May God rest her gentle soul in peace. That has been our Secretary General David Lewis
Lubongoya on the passing of our comrade Shannon. Man, omuwala abadde akyali muto, abadde yawangudde obwa kansala nga omuwulidde ng'ayogera man, naye kati zimbu yagezi ku ntayoyo ng'ayogera ekkirizaamu nti ekifo ekyo kye navuddeyo okukiikirira abavubuka nkisobolera ddala era ngenda kusobozesa ddala okulaga nze social media mwe muli n'omubaka muganda waffe Nabagabe Kalule ng'ono naye abadde tafiiringa bulungi actually abangi kumwe mubadde muweebuuza omukyalo ono bw'ati ne bw'ati yalagawa Kasanda yalagawa nga situkyamulaba. This lady Kalule Nabagabe, she has been sick naye kati agenze aterera era team okuva mu NUP mu People Power nk'okuli David Lewis Lubongoya Secretary General, then People Power spokesperson that is Joel Senyonyi, muganda waffe Honorable Zake, First Lady waffe wamu ne President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert bamukyaliddeko olwaleero ng'ewolaba mu bifaananyi era oluvuddeyo ne batwa updating actually ne bakola update okusinziira ku ki ekibadde kigenda maaso nga David bwagambye wano nti Comrade Flavia Kalule Nabagabe heads the women wing of NUP stroke People Power. She's also the women MP elect for Kasanda district. Today we paid a call on her and thankfully found her in better health, praying for you, comrade, that you will feel much better and be able to return to the front line in this struggle for freedom and democracy. Bring back our people free, all political prisoners. That has been David Lewis Lubongoya era naye naye pia na ekifaananyi nga omulabaawo twongere musabira of course nani mulala of course ne president waffe naye avuddeyo n'akugamba nti we thank God that Comrade Nabagabe Flavia Kalule is getting better by the day. She has been unwell for some time, but she's now much stronger, and we are hopeful that she will soon be back to the front line. Babi Kyagulanyi, and I pray for her quick recovery. Shekifaananyi president waffe ng'ataddeko t-shirt ye ennungi okukamala eriko ekigambo freedom nga kuliko n'ekifaananyi kya muganda waffe ali mu kkomera ekitalya Nubian Lee, for just one reason, supporting change, supporting Kyagulanyi Ssentamu Robert. Gwe musango guyaza olw'okuba era wagira muganda waffe president waffe Kyagulanyi naye nga ndowooza ne Honorable Zake naye ne Honorable Joel Senyonyi naye avuddeyo nayogerako ku nsonga eno naye agambye today we checked on Comrade Flavia Kalule Nabagabe, the head of NUP's Women League and Women MP elect Kasanda district. She fell ill shortly after the election, which explains her absence for a while. She's been undergoing treatment and is now much better. Flavia sends her regards to all the comrades in the struggle. She will be back anytime now. Quick recovery, Honorable Flavia Kalule. Twongere musabira asuke bulungi. Honorable Flavia. Banji mubadde mumwebuuza, I'm very sure. Ntera okutunula mu comments nenda babakani Nabagabe yalagawa. She has not been doing well, but she's at least getting better. Highlights of the day, something that caught social media attention is this message from our comrade, that is Honorable Francis Zake. Abaddeko mu parliament olunaku olwaleero n'abaako ebigambo byayogera byenjagala okuyitaayitamu wano submission ye mu parliament olwaleero araisinze ensonga enkulu ennyo ey'abaana abasajja abatugumbuza bagenda nga bakuba buli omu gwe basanze. Jjukira abaana abasajja bagwamu ensonyi, bakuba abantu enkya ne basamba naawe omupiira, the next day ne bakuba jo ne bakuyita ne munywa kacaayi simanyi ba journalists, the following day ne babakuba. Kati jo bakubye muganda waffe wa NTV, So, Honorable Zako olwaleero avuddeyo ng'ali ku Parliament agambye, today in the Parliament I raised a matter concerning the violent conduct of security men, particularly those from Special Forces Command, SFC, across the country. I informed the Parliament that in my constituency and many other parts of the country, military officers have made it a habit to subject citizens going about their duties to thorough beatings without any reason.
This practice started during the 2021 general elections, but it got worse after the January 14th election. January 14, 2021 voting day. The main victims are supporters or suspected supporters of NUP. In my constituency, people are beaten in broad daylight as early 1 p.m. by military men who travel in a black Toyota Hilux double cabin vehicle that belongs to Uganda National Revenue Authority, UNRA. Uganda National Roads Authority, that's UNRA. During their notorious operations, the military men smear the vehicle number plates with cow dung or sellotape. These men, who claim to belong to the SFC, say they got instructions to beat up people from their commander-in-chief, General Kaguta Museveni. One of their latest victims is NTV journalist Eno Kamatovu, whom they battered to near death as he gathered news and is now in hospital. This is similar to what they did to journalists when NUP Party President Honorable Robert Kyagulanyi was delivering a petition to the UN Human Rights Office in Kololo last month. I have had to spend a lot of money treating my constituents who fall victim to the military beatings. They are too traumatized that they cannot report their ordeal to police or speak to the media for fear of retaliation. In a hospital, they go as far as changing their names to hide their identity. Why should law-abiding citizens have to live in this kind of life, in this kind of fear? Our constitution absolutely prohibits subjecting citizens to cruel, inhuman, and degrading treatment, but it seems that the military officers who beat citizens consider themselves above the law. This is unacceptable. Of recent, the EPDF has taken to the practice of playing football with its victims purportedly as a sign of reconciliation. On the other occasions, they stage publicity stunts by allegedly compensating some of the few victims who are lucky enough to get their plights publicized. These practices foster impunity. I have requested that Parliament takes keen interest in the matter and ensure that security operatives participating in these illegal operations are held accountable. The Prime Minister should explain to the country where the Commander-in-Chief gets authority to instruct his guards to beat up citizens that do not support him. Natekako hashtag arrest Museveni. That was Honorable Zake. There he is. Honorable Francis Zake. Nayenga, yeah, issue ja raising it is so important because this is not the first of its kind. Tulabye abasajja bano bazinga bakuba abantu baffe emigga emikakali abamu babakuba amasasi ne babatirawo n'okuba emigga abamu ne babateeka mu zi drones n'emmundu batambula ku streets n'emmundu wegamba oba kati nsi ki gye tulimu man kuba ogenda n'obitunuulira nga tolina na ngeri gy'oyinza binnyonnyolamu omuntu verbally, you know. It's hard to explain verbally the kind of situation we are living in, you know. Kyewuunyisa naye nga agawalayi, the fact of the matter is such kind of a situation is not going to come to an end unless we all come out and put an end to it. It's us, the victims. Kubanga man kino ekintu okujja kunga tuki confrontings mu ngeri yonna ng'omukulembeze waffe yagamba, ours is a non-violent kind of approach. And I always tell you guys that if we put our mental faculties to work, if we sit down and dive deep in waters of thought, we can come up with very many ways we can handle this non-violently, because they are the masters of violence. They have tried on several occasions to push us to that, you know, side of being violent, such that they can, you know, answer us like they have always done. Actually, when we were not even violent, very many of our comrades are rotting in jail just for putting on a red t-shirt, just for putting on a beret, just for supporting Kyagulanyi, you know. So now consider a scenario when we turn to be violent, you know, the area where they want us to be, as in they have, you know, tried,
on several occasions to brand us all sorts of names: hooligans, ganja smokers, puppets, and all that kind of a thing. But we have maintained our stand. That's why up to now, actually that's why after the 14th January 2021 elections, they had to discard the real results and they had to read their own. Kyebaali balina okukola kubanga Abannayuganda baabalaga nti maani twabakoowa mutuviire ddala twabakoowa, naye nga walaba ebyaliwo bo baasalawo ku discardinga real results ne beesomera ebyabwe. So tugende mu maaso nga tukozesa approach erina variant. That's all. There are various ways kye tulina okukola tetuzikiza, kuba otuzikiriza bwe tuti ate this kind of impunity is going to triple, egenda kweyongera nnyo. So ekirala olwaleero ekikutte Lilian Nalubowa agamba, but when would you people defend yourselves? Bwakuba muddize naye aguwulire. Anti, that's what they want us to, that's the direction they want us to take, like the one you've explained here. Bwakuba nawe muddize. You see, if you create a situation like that, walaba omuntu akuba bukubi sasi. Gwenjagala wetegereze baganda baffe bonna abafudde, Badani Cheyune, Rita Nabukenya, Yasini Kauma, ba Sweet Pepsi, man, abana bangi basewanka bona abafudde nga tebalina kimu kye bakoze. Talina muntu n'omu gwakubye luyi, talina muntu n'omu gwakubye jinja. Nze njijukira Kyagulanyi Sentamu Robert bwe yali agenda okuba rally eyali agenda okusooka ng'akola consultation Gayaza. Twayita ku roadblocks zaali 3 nga tumaze okutuuka ku main, okuva ku kino ekidde Magere naye nga tuzze ku main. Naye man, okutuuka ku Kasangati police station, of course omukulembeze waffe ayagalwa, abantu baali bayitirivu nnyo nga balinze omukulembeze waffe. Of course procession ogimanyi, mubeeramu ababoda, mubeeramu ab'obugaali, mubeeramu ab'emmotoka n'ab'ebigere nga badduka. Man, bana basajja baateeka spikes zaabwe ku Kasangati police station wennyini, ng'ekizimbe kiri wali wa spikes ne baziteeka mu kkubo mwennyini, ng'emmotoka nga kugamba nga procession teyina weyinza kukola ki kuyitawo unless ng'esoose ku stoppinga ebintu ebyo ne bigibwawo ne tulyoka tuyongerayo. Ng'ekyali kirina okukolebwa ze mmotoka zonna, ab'obugaali, ab'amapikipiki, ab'ebigere okuyimirira, okugyako ab'ebigere be baali basobola okuwaguza ne bayita emabbali. Naye olwatuuka ku spikes ezo ku Kasangati police station, that was recently in January 2020, abasajja baatandikirawo kuba amasasi ne batandikirawo kuba tear gas owa buli kala. Abajjukira ebintu bino muzze mu bifolowinga bulungi nnyo, nga tewali muntu n'omu akutte jinja, tewali muntu n'omu akubye essasi, tewali muntu n'omu akubye muntu luyi. Okitegeera? So what am I trying to say? They are the masters when it comes to violence, and you cannot win them at that game. Kyolabanga tukyabalemye, omukulembeze waffe akyabalemye kubanga our approach is an unviolent one. Kyetulina okukola, we just need to intensify it. Wogamba nti otaninge violent, oba togenda kubamalako, oba togenda kazanyo kaabwe kukawangula, kuba they are the masters of violence. Gwe kyolina okukola kwe kukikola in a non-violent way, naye nga tuli consistent. Ekiraba. So basically to maintaining a stand eyo nga bwe yali from day one. Ekirala ndowooza ekifaananyi kino ekitrendinze olwaleero ku social media, akafaananyi kano mukulaba omukulembeze waffe yakapostinze eyo, that is Honorable Francis Akeo, nga kagamba, I saw them shouting Bobiwine everywhere, and I said, okay, we shall see. I had my electoral commission on standby. My boys too had returned from Mogadishu, and they knew what we were going to do. Byebyo byadde bya Museveni ng'ali ekyankwanzi kweno litweet gye babakyaliyo, simanyi, I don't know, saagala kumanya naye bayinza okuba bakyaliyo abavuddeyo, whatever. Naye otunula statement eyo
I saw them shouting Bobiwine everywhere, and I said, okay, we shall see. I had my electoral commission on standby. My boys too had returned from Mogadishu, and they knew what we were going to do. So, realistically speaking, in general, it's like he's saying he knew that he cannot win people power, and all he had to do was to use the electoral commission and his boys from Somalia. That's all. Omusajja n'akoma n'okukola ku statements nga bino, naye n'osangayo omuntu ye ng'obwongo bwe bukyamulaga nti no, 7 paka last simanyi biki. Omanyi abantu bwe batyo tebabulayo, naye gwe nze kyenyina okusaba kiri kimu, togwamu maanyi era togwamu ssuubi, olw'ensonga ekikumizo ono nga omukulembeze waffe yagambye nti Museveni entebe tagitudde mu butuuzi wabula gisitamye mu busitami, we yabadde United Arab Emirates jo ng'agenza okulabako baganda baffe bali mu Dubai. Ekikumidde omusajja ono mu ntebe kiri ekintu kimu, mundu na kutya kwaffe, that's all, tewali kirala. Mundu na kutya kwaffe kugamba it's like nja bafuga oba mwagala oba temwagala, kuganga akutaddeko emundu oba oyagala oba toyagala. So kyekyo kyokka ekimukumudde kuki mu bufuzi, kuba ono si mukulembeze, ono just bufuzi. Naye nga singa we can step on our fears, netubeera nga tusobola collaborating Uganda wise, man, tekisobola taking so long. Ono that akokutyako kakyalimu, naye nga fear is something that affecting buli omu at some point. All we need to do is to overcome it, and overcoming it, it's always a process, just like this struggle we are in. It's a series of episodes. Tuvudde wala naye buli stage gyetuuka, engeri gyetugituuseeko tuba tuyina successes zetuachievinze ne failures ezibaddemu, ate ne lessons zetuba tuyigiddemu. Kati ekikulu kwe capitalizinga ku successes ne lessons. Don't dwell on the negatives, because realistically speaking there is no straight route to destiny. It's always a zigzag route. Kyetuba tulina okukola kwe kulemerako. Kulemerako. Toyinza gamba nti we are going to win this within one day. No, it's going to take different forms, and it's going to take a number of days. But fact of the matter, change is always a fact of life. Owachadye yafudde bufi. Dictators always go unsatisfied. They always go unsatisfied. Owachadye yafudde bufi. Of course, there are conspiracy theories surrounding his death. Bayinza okuba yadde coup ne bamwettira and all that kind of thing. We shall find out later on. Naye nga naye yagenze kwabadde yakakalakata Chad okumala emyaka more than 30. Owe Cameroon yakabakalakata emyaka 45. Naye it always comes to an end. But when it comes to this case eyaffe eya Uganda, man, we have to be extra serious. We have to triple our efforts, because ours is deadly, man. Omusajja atta abantu. Isire tu manga sinika amannyo mbwe simanyi Segirinya ali mu comedy. Kyokka nga ekisajja ekyo munansonyi we kiyita ekisajja, sorry, nga omusajja oyo Katolo Bwama yalwala wano omutima, abantu ne tumusondera ssente ne bamutwala e India ne bamutereza omutima, naye kati byonna yabyerabidde omusajja Segirinya, era tumwongere omusabira. I'm very sure ajja kuba bulungi. Kyekirala ekya attracting media attention. I think that's all. Tewali kirala kyamaanyi. Wanaabeerawo ekirala ekyamaanyi. Nja kuba of course nkomawo nkibagambe. Wekimbasi kibagambidde ku Facebook, nja kibagambira ku Twitter oba ku Instagram oba ku website yaffe www.jbmuwonge.com oba wano wennyini ku YouTube channel yaffe. Alright guys, have a wonderful time. Bye bye.
you.